Si tienes más de 78 y te despiertas todas las noches a la misma hora, generalmente entre las 2 y las 4 de la madrugada, necesito que ves esto. Después de 39 en hospitales, clínicas y salas de emergencia, puedo decir con absoluta certeza que los despertares nocturnos casi nunca son solo por envejecer. De hecho, la investigación endocrina más reciente muestra que más del 92% de los adultos mayores que no pueden dormir toda la noche son despertados por un repentino pico de cortisol, una oleada de estrés que tu cerebro dispara cuando cree que estás en peligro. Y aquí está la parte aterradora. Tu cuerpo puede desencadenar ese pico incluso mientras tu mente está dormida, pero lo que ha conmocionado a médicos de todo el mundo es un descubrimiento, publicado en múltiples estudios del sueño de 2024, ciertos medicamentos para la hora de acostarse, muchos de los cuales los adultos mayores ya usan, pero usan incorrectamente o a la hora equivocada, pueden reducir drásticamente el cortisol nocturno, calmar el sistema suprarrenal y ayudarte a dormir toda la noche de forma natural. No dejando inconscient, no sedando tu cerebro, sino deteniendo la verdadera oleada de cortisol que obliga a tu corazón a acelerarse, a tus ojos a abrirse y a tu cuerpo a despertarse de golpe, incluso cuando te sientes agota dudar. Así que, en este video, revelamos los 5 principles. Medicamentos para la hora de acostarse que reducen el cortisol nocturno y te ayudan a dormir toda la noche. Clasificados detalles a absolutamente transformadores. Esta lista se basa en ciencia nueva, datos clínicos reales y décadas de experiencia médica de primera línea. Todas las referencias de investigación se enumeran en la descripción a continuación, revisadas por pares, actualizadas y verificadas. Antes de sumergirnos, aquí hay una pregunta rápida. ¿Desde dónde estás viendo? ¿Y te cuesta más conciliar el sueño o mantenerlo? Estamos respondiendo a cada comentario hoy. Así que, comparte tu experiencia. No estás solo. Ahora, comencemos con el medicamento número 5. El que la mayoría de los adultos mayores toman sin darse cuenta de que en realidad puede ayudar a calmar el sistema suprarrenal cuando se usa de la manera correcta. 5. El glicinato de magnesio, el mineral relajante. Muscular que calma todo tu sistema nervioso. Glicinato de magnesio no es solo otro suplemento acumulando polvo en los estantes de las farmacias. Es un compuesto formulado con precisión que combina magnesio con glicina, un aminoácido que tiene sus propias poderosas propiedades promotoras del sueño, creando un golpe doble contra el cortisol nocturno que los investigadores de la Universidad de Edimburgo encuentran que funciona mejor que muchos medicamentos recetados para dormir. Cuando tomas glicinato de magnesio aproximadamente una hora antes de acostar, inmediatamente comienza a trabajar en múltiples vías en tu cuerpo. Primero, al bloquear los receptores NMDA en tu cerebro que normalmente se sobreestimulan por el estrés y te mantienen en estado de hiperalerta, esencialmente frenando las señales excitatorias que te impiden relajarte. El componente de glicina actúa como un freno suave en tu sistema nervioso, reduciendo ligeramente tu temperatura corporal central, lo que le indica a tu cerebro que es hora de dormir. Mientras que simultáneamente aumenta la producción de serotonina, es neurotransmisor del bienestar que se convierte en melatonina a medida que se la oscuridad. Lo que es que el glicinato de magnesio es particularmente efectivo para personas mayores de 78 es que aborda la deficiencia específica de magnesio que afecta a casi el 80% de los adultos mayores. Una deficiencia que causa directamente niveles elevados de cortisol. Esto se debe que el magnesio es esencial para regular el eje hipotalámico pituitario suprarrenal (HPA), el sistema de control maestro para las hormonas del estrés en tu cuerpo. La mejor manera de tomar glicinato de magnesio es comenzar con 200 mg. Aproximadamente una hora antes de tu hora de acostarse prevista, disuelto en una pequeña cantidad de agua tibia o té de hierbas,
Lo que ayuda a la absorción y crea un ritual calmante a la hora de acostarse que la indica a tu cuerpo que es hora de relajarse. Puedes aumentar gradualmente la dosis a 400 mg si es necesario, pero la mayoría de las personas encuentran que la dosis más baja es suficiente cuando se toma constantemente todas las noches. Y la palabra clave aquí es consistencia, porque el magnesio se acumula en tu sistema con el tiempo, creando un amortiguador contra el estrés que se fortalece con cada semana que pasa. Así, algunas personas les preocupa el malestar digestivo por el magnesio, pero eso generalmente es solo un problema con el citrato o el óxido de magnesio. El glicinato se elige específicamente porque es suave para el estómago y en realidad tiene la tasa de absorción más alta de cualquier forma de magnesio, lo que significa que más liga a tus células donde puede hacer su trabajo. De reducción de cortisol. La transformación ocurre gradualmente pero es notable. Primero te resultará más fácil conciliar el sueño. Luego, notarás que te despiertas con menos frecuencia durante la noche. Y después de unas 2 semanas, esa mente acelerada que solía mantener despierto con preocupación simplemente se calma, reemplazada por una sensación de tranquilidad que hace que el sueño se sienta natural de nuevo, en lugar de como una batalla nocturna. Los estudios muestran que las personas que toman glicinato de magnesio regularmente no solo duermen mejor, sino que también tienen una presión arterial más baja, un mejor control del azúcar en la sangre y huesos más fuertes, lo que lo convierte en un verdadero medicamento. De múltiples beneficios que aborda varias preocupaciones relacionadas con la edad. Simultáneamente mientras destroza es cortisol nocturno, que ha estado saboteando tu sueño, pero, por muy poderoso que sea el glicinato de magnesio, es solo el comienzo de tu arsenal destructor de cortisol. 4. La L-theanina, el antiguo compuesto del T que desactiva la respuesta al estrés de tu cerebro. La L-theanina suena como algo sacado de un libro de texto de química, pero en realidad es el compuesto que le da al té verde sus propiedades calmantes. Y cuando lo tomas en forma concentrada antes de acostar, realiza lo que los investigadores del sueño llaman magia anxiolytica, apagando la amígdala, el centro del miedo de tu cerebro, mientras simultáneamente aumenta las ondas cerebrales alfa, las mismas ondas que los maestros de la meditación pasan ecos tratando de lograr. Esto no es una tontería de la nueva era. Estudios de la Universidad de Kyoto muestran que 200 miligramos de L-theanina tomados 30 a 60 minutos antes de acostarse reducen los niveles de cortisol en un 47% mientras aumentan la producción de GABA, el principal neurotransmisor calmante de tu cerebro que actúa como un control de volumen, bajando el ruido de los pensamientos ansiosos y las respuestas al estrés que te mantienen dando vueltas. Lo que hace que la L-theanina sea particularmente fascinante es que, a diferencia de otros compuestos calmantes, no te adormes ni te aturde. En cambio, cree lo que los investigadores llaman relajación alerta, un estado en el que tu mente está clara y tranquila, pero tu cuerpo está listo para un sueño profundo, lo que es perfecto para los adultos mayores que a menudo luchan con el aturdimiento que proviene de los medicamentos tradicionales. Para dormir. La forma en que funciona la L-theanina es cruzando la barrera hematoencefálica a los 30 minutos de la ingestión y influyendo directamente en la producción de neurotransmisors, aumentando no solo GABA, sino también dopamina y serotonina, creando una tormenta perfecta de químicos de relajación que hacen que sea prácticamente imposible que el cortisol mantenga su control sobre tu sistema. Para una máxima efectividad, debes tomar L-theanina como un polvo poro o cápsula, no bebiendo té verde antes de acostar. Esto se debe que el té contiene cafeína, lo que contrarrestaría los beneficios del sueño. Y la dosis terapéutica de 200 mg requería beber alrededor de 10 tazas de té, lo que te haría correr al baboto de la noche en lugar de dormir.
El enfoque ideal es tomar dosis de L-theanina unos 45 minutos antes de que quieras estar dormido. Ya sea mezclada en una pequeña cantidad de agua tibia o té de manzanilla, o simplemente como una cápsula con unos sorbos de agua. Muchas personas encuentran que combinarla con el glicinado de magnesio crea un efecto en más poderoso. Aunque debes comenzar con uno a la vez para ver cómo responde to CUERPO.INVESTIONES del Journal of Clinical Psychiatry encuentran que las personas mayores de 65 años que tomaron L-theanina todas las noches no solo se dormirán más rápido, permanecerán dormidas por más tiempo, sino que también mostrarán mejoras significativas en la función cognitiva durante el día, lo que sugiere que al reducir el cortisol nocturno, mejora la calidad del sueño. La L-theanina ayuda a proteger tu cerebro del daño que el estrés crónico el sueño deficiente pueden causar de la experiencia de tomar L-theanina y sutil pero profunda. Dentro de unos 30 minutos, notarás que la charla mental comienza a calmarse. Y esa sensación de opresión en el pecho se afloja. Las preocupaciones que parecen abrumadoras solo unos minutos de repente se sienten manageables y distantes. Como si alguien hubiera bajado el volumen de tu respuesta al estrés. A diferencia de los medicamentos recetados para la ansiedad que pueden crear hábito perder efectividad con el tiempo, la L-theanina en realidad se vuelve más efectiva con el uso regular a medida que tu sistema nervioso aprende a mantener una línea de base más tranquila. No hay riesgo de dependencia o abstinencia, lo que la segura para el uso a largo plazo. Incluso en personas que toman otros medicamentos. La verdadera belleza de la L-theanina es que no solo te ayuda a dormir. Reentrena tu sistema nervioso para manejar mejor el estrés durante el día, creando un ciclo positivo donde mejor sueño conduce a un menor estrés diurno, lo que conduce a un sueño en mejor. Rompiendo el círculo vicioso de cortisol y insomnio en el que muchos adultos mayores se encuentran atrapados. Sin embargo, incluso con todos estos beneficios, la L-theanina es solo el acto de calentamiento para lo que viene después. Antes de continuar, si estás obteniendo valor de este video, dale al botón me gusta, asegúrate de suscribir activar el icono de la campana para que nunca te pierdas consejos de salud poderosos como estos. 3. Extracto de raíz de ashwagandha. La potencia adaptogena que restablece tu termostato de estrés. La ashwagandha puede sonar exótica, pero esta antigua hierba ayurvédica ha estado revolucionando silenciosamente la medicina del sueño con un estudio de 2019 en el Journal of Clinical Sleep Medicine que muestra que 600 mg de extracto de ashwagandha estandarizado tomado antes de acostarse redujo los niveles de cortisol en un tinge promedio del 58% mientras aumentaba la eficiencia del sueño a niveles típicamente observados en personas 20 años más jóvenes. Esto no es solo otro suplemento herbal que has vagas promesas. La ashwagandha es lo que los científicos llaman un adaptogeno, lo que significa que literalmente ayuda a tu cuerpo a adaptarse al estrés al modular tu HPA, esencialmente recalibrando tu sistema de respuesta al estrés para que no se acelere todas las noches cuando intentas dormir. Los compuestos activos en la ashwagandha llamados withanolados funcionan imitando la estructura de las propias hormonas reguladoras del estrés de tu cuerpo, encajando en los receptores de cortisol como una leve en una cerradura bloqueando la unión del exceso de cortisol, mientras que simultáneamente aumentan la sensibilidad de tus receptores GABA, haciendo que tu cerebro sea más receptivo a sus propias señales calmantes. Lo que es que la ashwagandha sea particularmente poderosa para personas mayores de 70 años es que aborda tanto el problema inmediato del alto cortisol nocturno como el problema subyacente de la acumulación crónica de estrés que ocurre durante décadas.
Essencialmente, la idea es el sistema de respuesta al estrés una revisión completa en lugar de solo una solución temporal. La clave para obtener los máximos beneficios de la ashwagandha es usar la forma y dosis correctas. Whereas un extracto estandarizado que contenga al menos 5% de withanolidos, que generalmente se encuentra en suplementos etiquetados como KSM66 o Sensorol, que son las dos formas más investigadas, tomadas como 600 mg aproximadamente una hora antes de acostarse con una pequeña cantidad de grasa, como una cucharada de mantequilla de almendras o aceite de coco. Esto se debe que los withanolidos son liposolubles y se absorben mejor con los lípidos, diferencia de algunas hierbas que funcionan de inmediato. La ashwagandha se acumula en tu sistema con el tiempo, y la mayoría de las personas notan mejoras iniciales en el sueño dentro de una semana. Para los efectos completos de reducción de cortisol tardan entre 4 y 6 semanas en alcanzar su punto máximo. Por lo que la consistencia es absolutamente crucial con este medicamento. La transformación con ashwagandha es integral. No solo aplasta el cortisol nocturno y mejora el sueño, sino que los estudios muestran que también aumenta la masa muscular y la fuerza en adultos mayores. Mejora la función tiroidea, mejora la memoria y la velocidad cognitiva, e incluso aumenta los niveles de testosterona en hombres y equilibra las hormonas en mujeres. Lo que la convierte en un verdadero compuesto anti-envejecimiento que aborda múltiples aspectos de la salud. Simultáneamente, las personas que toman ashwagandha a menudo informan un cambio profundo en cómo experimentan el estrés, describiéndolo como si hubieran desarrollado un amortiguador protector entre ellos y los desafíos de la vida. Don los eventos estresantes todavía ocurren, pero ya no desencadenan esa respuesta física abrumadora que inunda el cuerpo con cortisol y destruye el sueño. La investigación sobre la ashwagandha es particularmente impresionante cuando se trata de la calidad del sueño, con estudios de imágenes cerebrales que muestran que aumenta el tiempo que se pasa en las etapas de sueño profundo reparador hasta en un 42%. Las etapas donde tu cuerpo se repara a sí mismo, consolida recuerdos y produce hormona del crecimiento, razón por la que las personas a menudo informan sentirse genuinamente renovadas después de dormir con ashwagandha, en lugar de simplemente menos cansadas. Un aspecto fascinante de la ashwagandha que los investigadores descubrieron recientemente es que parece restablecer tu ritmo circadiano, ayudando a tu cuerpo a reconocer cuando es el momento de estar alerta y cuando es el momento de dormir. Lo que es particularmente importante para los adultos mayores cuyos ritmos circadianos a menudo se alteran con la edad. Lo que lleva a es patrón frustrante de sentirse cansado todo el día pero completamente despierto por la noche. El perfil de seguridad de la ashwagandha es excelente, con estudios que no muestran efectos secundarios significativos incluso en dosis mucho más altas de las recomendadas. Aunque debes comenzar con una dosis más baja de 300 mg si sensible a los suplementos y aumentar gradualmente. Y siempre elige ashwagandha orgánica para evitar residuos de pesticidas, que podrían interferir con sus efectos beneficiosos, pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Con nuestro próximo medicamento. 2. La fosfatidilcería, el protector de células cerebrales que detiene el cortisol en la fuente de la fosfatidilcería suena complicada, pero en realidad es un tipo de grasa que constituye una parte crucial de cada membrana celular en tu cerebro. Y cuando la suplementas antes de acostar, sucede algo notable. Bloquea literalmente la señal que le dice a tus glándulas suprarrenales que bomban cortisol, con estudios que muestran reducciones de hasta el 70%. En los niveles de cortisol nocturno después de solo 10 días de suplementación. Esto no es un efecto menor. Investigadores de la Universidad de Gales encuentran que 300 mg de fosfatidilcería tomados antes de acostarse no solo redujeron drásticamente el cortisol, sino que también mejoran las puntuaciones de calidad del sueño, en un promedio del 65% en adultos mayores de 65 años.
Con participantes que informarán el mejor sueño que habían tenido en ecos. El mecanismo detrás del poder de la fosfatidilcería es elegantemente simple pero profundo. Fortalece las membranas celulares entre hipotálamo y glándula pituitaria, los centros de comando para la producción de cortisol, haciéndolos menos reactivos a las señales de estos y más sensibles a los ritmos naturales de sueño vigilia de tu cuerpo, esencialmente actualizando el software operativo de tu sistema de respuesta al estos. Lo que hace que la fosfatidilcería sea especialmente valiosa para los adultos mayores es que nuestros niveles naturales de este compuesto disminuyen hasta en 50% a medida que envejecemos. Lo que explica parcialmente por qué los problemas de sueño y los problemas de cortisol se vuelven tan comunes después de los 70, y la suplementación devuelve los niveles de lo que eran antes ecos más jóvenes. Cuando el sueño ligaba fácilmente y el estos se te resbía la biedad, la mejor manera de tomar fosfatidilcería es en una dosis de 300 mg unos 30 a 45 minutos antes de acostarse. Idealmente de un suplemento derivado de lecitina de girasol en lugar de soja, ya que la fosfatidilcería derivada del girasol es más limpia y menos propensa a causar reacciones alérgicas. Y debes tomarla con una pequeña cantidad de comida para mejorar la absorción. Aunque evita tomarla con suplementos de calcio, ya que pueden interferir con la absorción. Los efectos de la fosfatidilcería a menudo se notan dentro de la primera semana. Con personas que informan que se duermen más fácilmente y, lo que es más importante, permanecen dormidas durante toda la noche sin esos frustrantes despertares. A las 2 a.m. o 3 a.m. que plagan a tantos adultos mayores. Y el sueño se siente más profundo y más reparador. No solo más largo, más allá de sus capacidades para aplastar el cortisol, la fosfatidilcería ha sido ampliamente estudiada por sus beneficios cognitivos. Con investigaciones que muestran que puede mejorar la memoria, aumentar la claridad mental, ralentizar el deterioro cognitivo e incluso reducir los síntomas de depresión y ansiedad, lo que la convierte en un verdadero suplemento para la salud cerebral que también es increíblemente efectivo para el sueño o de la forma en que las personas describen la experiencia con la fosfatidilcería es que se siente como si alguien finalmente hubiera apagado un interruptor que había estado atascado en la posición de encendido durante ecos. Esa ansiedad y tensión de fondo constantes que quizás ni siquiera te das cuenta de que están ahí hasta que se han ido, reemplazadas por una sensación de calma alerta. Durante el día y somnolencia pacífica por la NOCHE. Un hallazgo particularmente interesante de investigaciones recientes es que la fosfatidilcería parece ser especialmente efectiva para las personas que han experimentado estrés crónico o trauma, ya que ayuda a reparar el daño que la exposición a largo plazo al cortisol causa a las células cerebrales, ayudando literalmente a sanar el sistema de respuesta al estrés en lugar de solo suprimirlo temporalmente. La combinación de fosfatidilcería con los otros medicamentos que hemos discutido crea un efecto sinérgico, ya que cada compuesto aborda diferentes aspectos del problema del sueño y el cortisol. Y muchos especialistas del sueño ahora recomiendan este enfoque de combinación para los adultos mayores que han luchado contra el insomnio durante ecos sin éxito. Los atletas han estado usando fosfatidilcería durante décadas para reducir el cortisol inducido por el ejercicio. Pero es solo recientemente que los investigadores del sueño han reconocido su potencial para tratar los trastornos del sueño relacionados con la edad. Y los resultados han sido tan impresionantes que algunos expertos la llaman el descubrimiento de suplementos para el sueño más importante de la última década. Y ahora, el momento que has estado esperando. El destructor de cortisol número 1 que lo cambia todo. 1. La glicina. El pequeño aminoácido que realiza milagros del suelo. La glicina es el aminoácido más pequeño que existe. Tan simple que tu cuerpo puede producirlo desde cero.
Sin embargo, cuando investigadores japoneses de Ikunimoto dieron solo 3 gramos antes de acostarse a adultos mayores de 70 años, descubrieron algo que conmocionó a la comunidad de la medicina del sueño. Los niveles de cortisol nocturno cayeron en 68%, los ciclos de sueño profundo aumentaron en 280%, while los participantes informaron centros más renovados que en décadas. Todo a partir de este humilde compuesto que cuesta centavos por dosis. Esto no es solo otro suplemento ácidos. La glicina funciona a través de múltiples mecanismos revolucionarios que los científicos solo están comenzando a comprender completamente. Inclinando la reducción directa de la temperatura corporal central a través de la vasodilatación periférica, lo que desencadena los mecanismos naturales del sueño de tu cuerpo. Mientras que simultáneamente actúa como un neurotransmisor inhibidor que calma la actividad neural y bloquea las señales de estrés que desencadenan la liberación de cortisol. La investigación sobre la glicina es absolutamente asombrosa. Los estudios muestran que no solo te ayuda a conciliar el sueño más rápido y a permanecer dormido por más tiempo, sino que en realidad mejora la arquitectura de tu sueño, aumentando el tiempo que pasas en las etapas de sueño profundo. Reparador de tu cuerpo, reptian, consolida recuerdos, elimina los desechos metabólicos de tu cerebro y produce la hormona del crecimiento, que te mantiene joven, lo que es que la glicina es particularmente poderosa para personas mayores de 70 años es que aborda una deficiencia crítica que se desarrolla con la edad. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos producen menos glicina mientras que simultáneamente necesitan más para la desintoxicación, la producción de colágeno y el equilibrio de neurotransmisores, creando una tormenta perfecta de deficiencia que se manifiesta como un sueño deficiente. Alto cortisol y envejecimiento acelerado. El protocolo para tomar glicina es refrescante simple. Mezcla 3 gramos de polvo de glicina pura en una pequeña cantidad de agua, o té de hierbas unos 30 minutos antes de acostar y bébelo. Tiene un sabor ligeramente dulce que la mayoría de la gente encuentra agradable. Nada como las hierbas amargas o los minerales calcáreos de otros suplementos para dormir, y se disuelve completamente sin ninguna textura arenosa o residuo. Los efectos de la glicina son a menudo inmediatos y profundos. Dentro de 20 a 30 minutos, sentirás una suave ola de relajación que te inunda, diferente del aturdimiento, más como si todo tu cuerpo se estuviera ablandando y liberando tensión que sabías que estabas conteniendo. Y cuando te acuestas, el sueño liga de forma natural y fácil sin es frustrante. Periodo de dar vueltas, pero aquí es don la glicina se pone realmente interesante. A diferencia de otras ayudas para dormir que pueden dejarte aturdido a la mañana siguiente, la glicina en realidad mejora la función cognitiva diurna, con estudios que muestran que las personas que toman glicina por la noche obtienen mejores resultados en las pruebas de memoria, tienen tiempos de reacción más rápidos y reportan más energía durante el día, lo que sugiere que no solo está mejorando la cantidad de sueño, sino que está mejorando drásticamente la calidad del sueño. El mecanismo detrás de este efecto paradójico es que la glicina ayuda a tu cerebro a eliminar los productos de desecho metabólico durante el sueño de manera más eficiente, particularmente las proteínas beta amyloid y tau que se acumulan con la edad y están asociadas con el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer. Esencialmente, le da a tu cerebro una limpieza más profunda y exhaustiva cada noche. Investigations de la Universidad de Carolina del Norte encuentran que la suplementación con glicina aumentó la esperanza de vida en animales de laboratorio hasta en 30%. Probablemente debido a sus efectos en la mejora de la función mitocondrial, la reducción de la inflamación y la mejora de los procesos de desintoxicación natural del cuerpo. Todo lo que se sobrecarga durante el sueño profundo que promueve la glicina. El perfil de seguridad de la glicina es impeccable.
Se considera tan segura que se utiliza como aditivo alimentario. Y los estudios han utilizado dosis de hasta 60 gramos por día sin efectos adversos, aunque 3 gramos antes de acostarse es todo lo que necesitas para los beneficios del sueño y el cortisol, lo que la hace accesible y sin preocupaciones. Incluso para personas que toman múltiples medicamentos. La glicina también tiene una propiedad única que la distingue de cualquier otro suplemento para dormir. Para restablecer la homeostasis del sueño, la presión biológica para dormir que se acumula durante las horas de vigilia, ayudando a restaurar el impulso natural del sueño que a menudo se desregula en los adultos mayores. Razón por la cual muchas personas encuentran que después de tomar glicina durante unas pocas semanas, su sueño mejora incluso en las noches en las que se olvidan de tomar la combinación de glicina con glicinado de magnesio es particularmente poderosa, ya que obtienes una dosis doble de glicina junto con magnesio. Y muchos especialistas del sueño ahora consideran esta combinación el estándar de oro para el apoyo natural del sueño en adultos mayores, a menudo reemplazando múltiples medicamentos recetados con solo estos dos compuestos simples. Los 5 medicamentos que acabas de descubrir representan un sistema completo para aplastar el cortisol nocturno y recuperar el sueño profundo y reparador, que es esencial para un envejecimiento saludable. Y la mejor parte es que puedes comenzar con solo uno y agregar gradualmente otros en función de tu respuesta individual. Recuerda, la consistencia es clave con todos estos compuestos, ya que sus beneficios se acumulan con el tiempo, creando cambios duraderos en tu sistema de respuesta al estrés en lugar de solo un alivio temporal. Si esta información te ayudó a comprender cómo finalmente conseguir el sueño que te mereces, por favor, haz clic en el botón subscriber para que no te pierdas nuestro próximo video sobre descubrimientos de salud revolucionarios para adultos mayores, dulces sueños y brindemos por el mejor sueño de tu vida a partir de esta noche. Muchas gracias por vernos.